Mamaku suka membaca buku. Setiap hari beliau suka duku. Sebelum tidur beliau mencium aku. Aku selalu mencintaimu. Hey, yamko rambe yamko aronawa kombe. Hey, yamko rambe yamko aronawa kombe. Show it to the camera. Joey will read this book. Are you going to read this for us? This book? Okay, start. Sam and Little Bear. Nice. 小猪、小鸭、小狗、小猫、小猫、老虎。Wow. Which one is it? So, hi Mom. Hi Dad. Today I'm going to be presenting and showing off all of the projects that I did and artworks. Let's just start with the closest one, the art project. The art project? Yeah, so this is my flower mat. And Can you yeah, see it? Wow, it's yours? yeah. Yeah, can you? What is this? Artist's name is Yayoi. And so we had to cut, so we had to make and sketch the shape of the flower. After that, we painted and then we cut it. After that, we started with the logo or what you put in the front. And after that, you start with the leaves. The leaves, you see this yellow, Yeah, that's it. those are honey. Yeah. This is my paper sculpture. Yeah. Tell me about it. What's that? So the artist's name is John Dubuffet. Dubuffet, yeah. It says Jean Dubuffet, but it's actually pronounced John Dubuffet. This means It's just a famous artwork, and you can see a lot of 3D one in America. In America, there is so many of these statues. This is my poem, Puisi Keluarga. Oh, bahasa Indonesia. Yeah, nih. Can you read it for us? Oke. Mamaku suka membaca buku. Setiap hari beliau suka duku. Sebelum tidur beliau mencium aku. Aku selalu mencintaimu. Next. Ayahku selalu baik, mengajariku untuk baik. Aku selalu bersama ayah sampai tinggiku naik. Kakakku selalu mandiri, dia sudah sibuk sendiri. Like teenager. I know. Cepat saat sikat gigi, dia bersih saat mandi. And I made a little drawing here. Joey, can you find him? I don't have brown, so I just use orange. Next, okay. I did about tigers. Tigers are found across the Southeast Asia, China. These are the types: newborn tiger, a cub, Okay. pre-adult, adult, Is this your handwriting? yeah, And the tiger like tiger. baby tiger, Okay. Tell me about it. The tiger has 4 stages. Yeah. Newborn. newborn here, cub here, pre-adult, and adult. Explanation text reading. this one. Yeah. These are the cell, and this is the plant cell. Me and my partner Mingyo made it. So here, this big thing is a nucleus. This is a mitochondria. Helps the cell on like
to keep it balanced. This one, the brown. This one and this one. Okay. This, So label it. yeah. This is the chloroplast. So, you know a plant, right? All the plants have like almost 1,000 of these plant cells. Plant cells are so small you can't even see. You have to use a microscope. 5 years old. I'm 10 years old. 20. I'm 10. Genoa is 13. Okay. You're 41. Yes. And Dad is 46. So I put them all in ascending order. Ascending order is putting the numbers from least to greatest. So the definition of median is like the median is the number that is in the middle. So like our number is 5, 10, 13, 41, and 46. Median is the middle of it. Yeah, what is the middle number? The middle number is 13. The mode, it's like, here's our number, 5, 10, 13, 41, and 46. Mode is like when the numbers, there is 2 of the same numbers. Like, example, this is 6, this is 10, and this is 6. Okay. That means our mode is 6 because there's 2 numbers that are 6. But if, example, the number is 6, 6, and 6, our mode will still be one mode. Hey, yamko rambe yamko aronawa kombe. Hey, yamko rambe yamko aronawa kombe. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bongo awe ade. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bongo awe ade. Honke 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 riro honke jambe jambe riro honke 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 riro honke jambe jambe riro. Okay. Do, the note do will always have a line and will be like, so there's the lines and do will be underneath the lines like honke jambe jambe riro honke 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 riro honke jambe jambe riro. Nice. Something like the fighting. Something funny. And go back. Finish outside. There is a tray right outside the table. You can leave it there. Okay? And parents, there is a QR code outside. If you could just scan that and share your feedback with us. Okay? And while you're doing your reflection, I'll come and talk to you for a minute. Okay. Don't worry, you're not in trouble. Yeah. Okay, you can use this or... Okay? Thank you, miss. so much. Thank you. Bye, guys.
My favorite nursery rhyme because it is funny when Jack falls down. What about How about you? Noah, that we see on the TV. Oh, Noah's Ark? Yeah. And then you're trying to collect all the animals. It's like a Keep going. Yeah. ocean. Ocean. It has Nice. a smooth Skin. and It lays eggs. eggs. Look, it's you, Joey. Very good. It's you. Wow! Come on. I'm singing You're singing when? in the talent show. At the Venus Talent. Huh? Yes, I made that. Okay, come on. Go And on. then Swan. We hold the turtle and the outside Sam and the bear. Show it to the camera. Joey will read this book. Are you going to read this for us? This book? Okay, start. Sam and little bear. Nice. Sam and little bear. Mommy said go Louder. to bed. Okay. I can't go to bed. Where is little bear? Said Sam. Where is he? He is not in here. Sam and little bear went to bed. Romeo Brito. Who? Romeo Brito. Romero Brito. Who is Romero Brito? That guy. He made some different art Oh. and he made that one. Apa? Mata, Mata. Ini bulu, bulu. Ini paruh, paruh. Ini kaki, kaki. Ini cakar, cakar. Ini sayap, sayap. Ini ekor. ekor. Nice. Lagunya gimana? Jump like a Joey. I love the egg. Make with your clay. A bird. Okay, why do birds need a nest? Because if you put the egg in the floor, someone will step on it. Oh. And What is your bird's nest made of? a branch. Branch. And then what do you think the bird will do after it hatches from the egg? It started to look like this, but there's still shell on the top. Ah. Nice one, Joey. Cheetah. Yeah, cheetah. What do you think is cheetah? Mammals. Yes. Turtle. One. Turtle. Amphibians. Nice, Joey. Fast. 小猪、小鸭、小狗、小猫、小猫、老虎、 Here. deer, Joey. Joey. That's it. Oh, we're so proud of you.
do blah blah blah. I'm so proud of you. No. We're so proud of you. And keep up. Keep up good work. Yeah. Roll the dice and I'll do the movement Okay. that you land on. Me, roll the dice. Ayah, roll the dice. Okay. Ready? Roll. Turtle. Can you help me with the shell? Oh no, need to be balanced. Try to keep balance. Wow. Walk like a crab. Walk like a crab. Walk like a crab. Again? Yeah. Okay, come. Where's the marker? Oh, here you go. Okay. So give one marker to. Okay, tell her what she needs to know. I had 10 pins. I have 10 pins. How many did you knock down, Joey? Not that. They're like mixing up. Six. No. This belongs to Ibu. Oh. Four. I rolled on four. Four. I rolled on four. Okay. Four, sini kan? Jadi hari ini tadi kita udah sempat ngobrol tadi di awal kalau anak-anak itu ada student-led conference di sekolahnya. Jadi apa itu student-led conference? Itu adalah ini ya kayak semacam apa ya yang ngomongnya ya? Semacam ya presentasi simple gitulah dari anak-anak untuk mereka menjelaskan, menunjukkan sama kita, sama parentsnya hasil kerja mereka selama 1 semester ini gitu. Jadi tadi Caleb cerita tentang apa interestnya dia apa, lalu dia tunjukin tadi tentang math. Coba Kel, kamu bisa nggak dijelaskan ulang tentang apa tadi student-led conference tadi kamu ngapain aja? Terus how do you feel about it? Proud. I feel really proud. Why you feel really proud? That's what. I never feel like that. You never been like that, yeah. You've been like that. You talkative person. At home. You're talkative boy. Always, even at school. Even your teacher like gave you the reward for the more talk active boy in the class. Cuma mungkin tadi Dia lebih confident lah kalau kita lihat tadi tuh dia lebih confident. Terus kan memang di setiap Joey juga, ya kan? Jadi kan di sekolah itu kan memang banyak banget subjeknya kan, ada math, ada religion. You little shy, it's fine, it's okay. Terus ada musik, ada social, apa aja subjeknya banyak banget lah tadi. Nah kita bisa lihat bahwa anak kita itu sebenarnya kuatnya atau interestnya itu ada di subjek yang mana nih gitu. Tapi terlepas dari mungkin ada subjek yang dia kurang, ada subjek yang dia lebih menonjol, ada subjek yang dia suka, interest, atau mungkin ada subjek yang dia mungkin tidak terlalu intuit gitu. Tapi cara mereka menyampaikan atau menjelaskan sama kita apa saja yang mereka udah pelajari di sekolah itu tuh tadi buat kita happy sih liatnya. Kita senang banget sih kalau anak-anak kita bisa punya kesempatan buat itu dilatih. Itu kan sebenarnya proses belajar mereka juga untuk presentasi gitu. Terus bisa dilihat juga sebenarnya nih anak itu ngerti nggak sih gitu kalau gurunya jelasin di kelas. I gitu. dance but I didn't sing. It's okay, tadi Joey juga dance. Terus Joey tadi juga sempat jelasin tentang cycle, ya kan?
Ya kan? Life cycle. But I forgot to show my turtle. Life cycle of the diving. Learning life cycle. Automatic. Iya, iya benar. Of animal. Of animal. Iya, iya. Jadi di sini itu kita bukan ingin menunjukkan bahwa siapa lebih pintar dari siapa atau siapa lebih jago dari siapa, karena memang di sekolahnya juga ditekankan bahwa setiap anak-anak itu unik, setiap anak-anak itu spesial, setiap anak-anak itu punya their own ability gitu ya, their own specialty dan their own interest gitu. Jadi memang their own strength gitu, setiap anak punya itu. Jadi tidak untuk menunjukkan bahwa anak kita lebih jago dari anak orang lain atau anak orang lain lebih apa, enggak seperti itu konsepnya. Hanya ingin benar-benar menunjukkan strength atau kemampuan atau skill apa setiap anak yang memang perlu diapresiasi dan perlu diimprove, ya kan, atau di develop lagi. Nah, kalau Tadi gimana Kel? Kalau tadi menurut Caleb yang the hardest one yang mana? Waktu kamu Led the conference. Ya, waktu menjelaskan tentang apa? Tadi ya, the hardest one. Karena tuh. Tapi tadi kelihatan you look ini ya, enjoy banget tadi. Ada ya? Tadi you look enjoy ya. Kenapa coba? Kamu bisa ngerasa nggak ada karena kamu yes, Iya, kamu understand. confident kan? Karena kamu tahu semua hal yang mau dikupas. Jadi kamu confident dalam menyampaikannya gitu loh. Ya nggak? Ya kan, tadi kita juga talk about, tadi kan juga Miss Priyanka kan appreciate about it kan, dia appreciate you kan. Miss Priyanka bilang, Caleb you good ya kan. Terus kamu bahkan bisa menjelaskan hal-hal yang sebenarnya di sekolah itu nggak kamu latih kan. Belum dibahas. Belum praktis, enggak sudah dibahas, tapi mereka kemarin waktu latihan SLC itu nggak dilatih penyampaian hal yang topik yang mau disampaikan. Ternyata Caleb sudah menjelaskan dengan versinya sendiri gitu ya. Jadi maksudnya kita mencoba untuk fair lah. Kalau memang anak kita rasa kurang, anak kita rasa kurang bagus, ya kita bilang kurang, untuk evaluasi mereka ke depannya supaya mereka bisa lebih baik lagi. Tapi kalau untuk kali ini tadi Ibu sama Ayah lihat Caleb bagus. Jadi kita ingin memberikan compliment. You should proud of yourself, Caleb ya. Keep up the good work juga, ya kan. Terus yang penting lagi adalah harus punya social life yang baik, karakter yang baik dengan teman-teman dan guru di sekolah. Itu yang lebih penting, itu penting, attitude-nya. Ya, have to show respect juga to others ya. Kalau Joey tadi juga ya, Joey tadi belajar apa? Life cycle. Terus apa lagi? Chinese also. Apa aja tadi dia belajar? Chinese apa aja? Chinese. Belajar apa tadi Chinese? Belajar apa Chinese? Some animals. Itu penting sekali, membangun kepercayaan diri itu. Dan kita terbiasa untuk gini, tidak selalu mengkritik kerjaan anak. Pakai tangan. Setuju nggak? Jadi memang ya memang sih biasanya di umur mereka ini kan apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan tuh nggak bisa dibilang sempurna lah, masih dalam proses mereka untuk belajar gitu kan. Kadang hasilnya juga mungkin tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Cuman aku sama Ivan mau belajar untuk mencoba untuk menghargai sih setiap apapun yang mereka sedang kerjakan gitu. Ya, jadi sebenarnya gini sih. Maksudnya anak-anak harus mengalami prosesnya sendiri. Jadi itu yang proses itu yang menurut kita berdua kita sepakat proses itu yang akhirnya nanti akan
mengajarkan anak-anak kita untuk lebih struggle, untuk bisa mencari jalan keluar, untuk bisa menemukan langkah yang tepat untuk mereka gimana caranya. Jadi memang kita selalu mendorong anak-anak kita untuk kalaupun even nggak bisa, tetap harus dicoba dulu, karena begitu nanti mereka ngalamin oh ini ternyata aku perlu bantuan di sini. Jadi mereka akan coba sampai semaksimalnya. Terus kita sebagai orang tua biasanya kita bisa mengarahkan, oke, berarti kamu udah coba sampai tahap ini. Mestinya ada tahap yang bisa kamu lebih lakukan lebih efisien lagi, misalnya kalau kamu mempersiapkan ini. Jadi sebenarnya kita justru encourage anak-anak untuk menjalani prosesnya, ya, bukan hasil akhir, tapi proses itu jauh lebih penting dibanding result. Tadi kita pesan ada rujak juhi, terus ada nasi uduk ayam goreng, ayam presto, sate ayam, terus nasi goreng kampung. Nah, nasi goreng kampung, serabi, es campur, roti bakar. Gula asem. Bisa. Gula asemnya. Mantap. Kopi gula aren. So good. Cafe latte gula aren. Terus tadi aku udah habis ada jus mangga. Ih, banyak juga ya kita makan ya. Banyak ya. Iya. Dan semuanya